Hai hai hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke teman-teman, balik lagi di channel Dedi Kingkat. Ya, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke langkah-langkah yang akan gue jelasin, gue pengen sampai ini. Ada satu hal yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita siapkan sebelum kita mencukur. Apa itu? Yaitu model apa yang akan kita buat. Nah, atau yang biasa gue sebut plan atau rencana teman-teman. Jadi kalau kita udah punya rencana atau plan model apa yang akan kita buat, otomatis nanti dalam langkah-langkah atau step by step dalam mencukur itu akan lebih mudah kita melakukannya, nggak ada kebingungan di pertengahan nanti karena kita sudah tahu model apa yang akan kita buat. Nah, model yang akan gue buat kali ini adalah perpaduan antara side part dan comb hair teman-teman. Wow, jadi dua model ini adalah dua model yang sangat diminati, dan dua model ini hampir semua tipikal rambut itu masuk teman-teman. Nah, jadi di video kali ini gue akan tunjukin ke kalian kayak gimana cara gue memadu padankan, menyatukan antara dua model nih, side part dan comb hair. Yang kita tahu side part itu adalah model sejuta umat. Hampir setiap orang itu pernah cobain gaya rambut ini. Iya, kalau kalian perhatiin tadi pas gue nyukur itu gue lupa masang plastik teman-teman, jadi gue sengaja masukin ke frame ya. Oke teman-teman, langkah yang pertama gue lakukan dalam motong model side part dan comb hair ini, yang pertama adalah gue parting dulu atau gue pisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, yang gue jepit-jepit itu teman-teman. Nah, partingnya tentu ngikutin hairline ya, hairline naturalnya ya teman-teman. Setelah di parting itu gue nanti akan gampang atau akan mempermudah gue dalam pemotongan rambut bagian samping dan belakang. Nah, oke teman-teman, jadi dalam hal parting itu kita mesti tepat dan akurat dalam penempatannya supaya waktu pemotongan samping dan belakangnya itu akan lebih mudah. Oke, dan kali ini gue lagi mendekin rambut bagian samping dan belakang teman-teman. Nah, untuk model yang akan gue buat bagian samping dan belakang tentu nggak terlalu tipis atau nggak terlalu pendeknya teman-teman, karena model kali ini mengadaptasi dari gaya rambut Korean hairstyle yaitu comb hair, tapi gue padu padankan dengan side part. Nah, jadi gue mulai pakai guard nomor 4 dulu teman-teman di bagian samping dan belakang. Nah, setelah itu nanti akan gue kasih guard nomor 2. Nah, contohnya kayak kali ini gue kasih guard nomor 2 di area samping sama belakangnya. Nah, gitu teman-teman, karena gua nggak akan buat terlalu habis dan nanti rambut bagian samping betul dan belakang itu nggak terlalu gradasi. Jadi cambangnya pengen gua bentuk, terus area belakangnya juga pengen gua bentuk, gua shape up. Jadi bagian belakangnya nanti akan gua bentuk oval. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build
buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Setelah gue pendekin pakai guard nomor 4 di awalnya, terus guard nomor 2 di bagian samping sama belakang. Nah, kali ini gue pengen dia sedikit gradasi tapi nggak terlalu habis. Nah, makanya gue pakai guard nomor 1 kali ini. Leveringnya gue mainin lever open dan levering close. Nah, gitu teman-teman. Tapi tetap model ini yang gue buat ini antara perpaduan antara side part dan comma hair tetap balik lagi ke selera masing-masing. Bahkan bagian sampingnya kan gue buat oval tuh. Nah, kalau kalian yang lagi cari referensi gaya rambut, nah kalau kalian pengen belakangnya natural, lo nggak usah buat oval atau kotak di belakangnya. Nah, ini kan hanya memadupadankan antara dua model, antara side part dan comma hair. Nah, seru nggak tuh? Makanya simak terus kayak gimana langkah-langkah dan step by stepnya. Dan thank you banget nih buat teman-teman yang masih stay, yang masih apa ya, yang masih menyimak sampai di menit ini, sampai di detik ini. Thank you banget. Apalagi buat kalian yang baru gabung di video gue atau di channel gue ingetin ke kalian untuk berlangganan di channel ini. Kenapa? Karena kalau lo berlangganan atau subscribe, lo akan dapetin video-video tentang mencukur dari gue, Daddy King Cuts. Ya, Daddy pakai Y bukan pakai I. Oke, dan berikutnya teman-teman
Untuk memperhalus area transisi antara rambut bawah yang lagi gue kerjain ini dan rambut atas yang lagi diparting. Nah, ini gue perhalus dengan teknik clipper overcomb teman-teman. Dan nanti akan gue perhalus lagi pakai teknik freehand. Nah, gitu teman-teman. Yuk, yang lagi gondrong rambutnya, yang tebel bagian sampingnya. Bener gak sih? Jadi kalau rambut kalian udah mulai panjang tuh tebel dulu bagian samping. Nah, begitu juga dengan customer gue kali ini teman-teman. Sebetulnya belum gondrong banget, tapi dia numpuk dan tebel di bagian samping. Nah, tapi dia nggak mau terlalu habis atau terlalu pendek. Otomatis gue hanya mengurangin volume rambut bagian samping sama belakangnya. Yang alhasil nanti akan gue styling side part versus coma hair. Asik nggak tuh perpaduan antara dua gaya rambut yang sedang tren dan diminati pria masa kini. Yoi. Nah, next berikutnya tinggal gue potong rambut bagian atasnya teman-teman. Nah, caranya adalah gue belah dulu samping kiri dan kanan, terus gue belah antara depan dan belakang. Nah, ini contohnya yang lagi gue potong, ini bagian belakangnya. Nah, gue potong sesuai dengan ketinggian guard nomor 4 yang dimulai pertama tadi. Supaya apa? Supaya nanti pas jadinya itu nggak menggantung teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi gue potong pakai gunting setinggi guard nomor 4 yang dibuat di awal tadi. Oke? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
sedikit agak kesulitan bagi gua dalam menentukan mau seberapa panjang sih rambut bagian atas gua potong. Kenapa? Karena model kali ini adalah perpaduan antara side part dan comb hair, teman-teman. Jadi gimana caranya gua nanti supaya model side partnya dapet, tapi comb hairnya juga jadi. Nah, rambut bagian depannya itu sengaja nggak gue potong terlalu pendek, pengen gue cobain dulu styling side part, terus gue cobain dulu styling comb hairnya dapet atau enggak. Ternyata setelah gue tanya ke customer gue, memang dia nggak mau terlalu panjang juga bagian depannya. Nah, kali ini gue section bagian depannya menyilang untuk ngurangin supaya nggak terlalu panjang rambut bagian depannya. Nah, tapi tetap ngejaga supaya gua bisa dapetin side partnya dan comb hairnya gitu, teman-teman, kira-kira. Dan teknik yang gue pakai adalah point cut ya, teman-teman ya, dengan perpaduan antara section. Nah, sectionnya yang gue mulai tadi, gue belah dulu menjadi dua, bagian kiri dan kanan, dan gue belah bagian depan dan belakang. Nah, mudah-mudahan kalian gak bingung dalam memperhatikan gue dalam men-section atau ngebagi belahan-belahan supaya gue potong rambut bagian atasnya. Nah, gitu teman-teman, kira-kira langkah-langkah atau step by step-nya dalam melakukan pemotongan rambut bagian atasnya. Oke, nah langkah yang gue lakukan kali ini adalah gue sedang menyamakan rambut bagian atasnya supaya kiri dan kanan itu sama panjang. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke, jadi gue lagi mempertegas atau memperuncing bagian cambangnya ya. Yang kayak gue bilang tadi, teman-teman. Jadi bagian cambangnya dan belakangnya itu sengaja gue bentuk supaya ada unsur Korean hairstyle-nya
tapi tetap ada juga unsur side partnya. Nah, yang kita ketahui bahwa dua gaya rambut ini memang paling diminati oleh kebanyakan pria di dunia bahkan. Jadi kali ini gue memadupadankan dua gaya rambut tersebut. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk mempertegas shape up-nya, jadi gue shaving aja. Dan ini tetap opsional ya, atau pilihan aja, dan nyesuaiin dengan selera juga. Kalian pengen dibentuk atau enggak, yang penting bagian samping sama belakangnya dibuat pendek. Nah, rambut bagian atasnya jangan dibuat terlalu pendek supaya bisa di styling, side partnya dapat, comb hairnya juga mantap. Nah, gitu teman. Dari kalian ada nggak sih yang suka di kerok ini? Karena banyak loh customer gua yang, bang cambangnya jangan dipotong, bang cambangnya jangan dihabisin, gitu-gitu. Nah, kalau kalian tukang cukur, pernah nggak dapetin customer yang kayak gitu? Nah, tetap area cambang balik lagi ya ke selera masing-masing, gimana kebutuhannya. Pokoknya tetap nggak ada yang baku di sini. Oke, sudah hampir selesai pemotongannya, tinggal gue styling kali ini side part dan comb hair. Nah, teman-teman kayaknya sampai gitu aja langkah-langkah yang gue sampaikan. Kalau memang nggak ada yang jelas, tanyain aja di kolom komentar. Kalau ada yang kurang, tulisin aja saran dan kritiknya di kolom komentar juga. Pokoknya gue tunggu antisipasi kalian. Kok antisipasi? Oke, gue Dedi pakai I bukan pakai I. Pamit dulu nih teman-teman, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu nih pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar tentunya. Terima kasih and bye.